kiba kitegeeza nti tubanga ffe abalaba emipiira nti oba walinga alaba likule. Neyanzanye sebo wakakiiko k'ebyokulonda abakugu nabo bali ku meeza yo commission ne RCC n'ab'ebyokwerinda muganda wange muwongo baganda bange bwe tuli mu lwokaano luno omukama mulungi seera kyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Mutaziba Mahmoud Sweet Cake. Nyinayo ensonga bbiri. Nsooka njagala kusaasira muganda wange yatuusiddwako ebizibu naye nakino kanjagala tukiwulirize bulungi. Information gye nyina n'ebigenda mu maaso abeesimbyewo ebyobufuzi mumanyi nkwe enkwe tuzeekolako ne tuziyingiza n'ewammwe. Eriyo bannaffe bano be tuli nabo abagenda ne batula ne security operatives babakoleko emikolo basobole okumanyikwa. Abamu mwaffe be twesimbye nabo baatuleza abo teziriiko muliro kati banoonyawo we bajampinga era batunula bwe bati ebiwaya babira basayidi eyo mu security. Mukama wange kamale sebo nawe nayogera ensonga zo. Njagala kusaba abaganda bange aba security obusente ate babawa butono nnyo. Nafunye information nga yabadde b'emitwalo nga 5 bakakadde ne bateekawo embeera eyo candidate omu asobola okukola ki badde mbasaba we balingi mu ddebali mulaba omupiira we gukola ki omupiira we gutokota basaba bajjabo abo tubasaba muve mu nsonga zino muziviiremu ddala kubanga drone zazze nga ziringa eziri ku mission. Bangambye waliwo kapiteeni omu asinziira mu kibiina ekirala yakubye essimu ewa banne ne bakola emirimu naye tubalabula. Twagala kubalabula ensonga zino mu ddala kubanga akalulu si kakusaagiramu. Ekirungi abali wano bonna baganda baffe mutuleke ffe bikya bikole ki bituwerege. Ensonga endala wange enkulu nnyo nali mu kalulu akawedde nagenda mu kakungulu n'embogo UPDF yaleeta gyeyifanga ez'abasirikale nga zijjudde oli eyabiyimba yabayita banyongo b'eggulu n'aleeta nga bayitirivu obungi ne basimba layini era babawa layini yaabwe nga bayitirivu. Situmanyi gye baava bijja sitabatunula mutunzi bati ngeyogera nga bimba bati n'agenda n'atiikinga bwakola ki bwatiikinga. Tubasaba sanyi strategy eyo mugenda gikola naye olw'okuba nti kyatutuukako ku mulundi guli olunaku lwaleero oba mu kalulu kano tetugenda kukkiriza mbeera kwetyo kututuukako. Bwe munaagaana okukikola tutulire ne tujja kyekolera. Abantu baffe abalonda tubamanyi temusobola kuleeta gyeyifanga 10 zijje zikole ki kamisoni ensonga eyo nkulu n'ab'ebyokwerinda n'ebigambo ebyo mukkirize nkomaawo mukama mulungu katonda bankumire. Asalamu alaikum. Oba musibye mutano banange abantu bange amanya Nsereko Moses ngenda kusooka kukaatiriza nsonga eyo. Abapoliisi abasinga obungi mukolagana ne bano wetwesimbye nabo najja nakuwa emitwalo 2 ne weefuula ng'omukutte kati bw'omala omukwata nedakika budakika bw'atuuka eri ate n'omutwe n'agenda ewaka ayikalibokisine zikwika osi oba DPC tujja kwatagana. Waliwo omusirikale gwenda by'omunene omuwanvu olaba oyo ndi muwanvu munene bulungi nja kuyola awagulu akalulu akange temusobola kazanyiramu ate n'ekirala nina kye nawulidde ntimwagala kubba kalulu mwabasinga abali wano muli bakandizi b'enaalemu bwesobola DC kiki oliwo enaalemu ne bano ba DPC abasinga muli b'enaalemu naye tujja kwatagana tujja kuwagana Nsereko manyi paati sebo olwosagisamwe mundabanga ddiikula naye ate wentuuka ffe serious business nkusawulirawo kati mugeze mukwate mu kalulu kange bamama bataata bannakawempe n'ekikawunti constituency mulumpe akalulu kalungenda kakuuma bulungi nze siridiikulanga bwe mugamba kiri kyawedde kati kukuuma kalulu. Pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamusebe okwagala nnyo Ssaabasajja Kabaka wange ali ndi w'amaanyi ggwe tondaba muzanyise. Kale banange musubscribing if it's your first time here oyo abadde Nsereko kino kigambo yaza sebo kalabalaba so turning off sawo Achan waffe obulungi
So nzikiriza kulwenaleero ng'akiikidde ekibiina wano njakusobola kutereezaamu ow'ekitiibwa oli ku extreme media yuge kandenti wa Nuupu bonaabona Lukoola nti President Museveni si yakukubye ebbooko era President Museveni tanatumako omuntu yenna ategeera okuboona ebbooko. Olwekyo bw'ogamba nti President Museveni tereeza akalulu ekira kusindika abantu abatukuba sisuubira nti ku bannamawulire baabikutte bulungi nti mwabaddemu Museveni okuba ku ssiini akyani yanzaaliwo nalaba akasente akyani kikyo badde ntegeeza nti oba poliisi yakoze nga si kirungi kibuuzibwe omuntu eyakikoze ng'omuntu ekiteeka pulezidenti kuba tanatuma kyenakola ekyo. Ekyokubiri ekyogamba nti nno bwe bagala kubba akalulu nga beenaale omulonde baalisada n'ebivulu olwedde baawangula dda singa tewawangula tetwandize mu kalulu singa saawa ze batulangira bulangirizi. Era kiba nti twakoze nomination tekitegeeza naku tugenda kudaire bannakawempe tuwa akalulu nga twawulira ebyenaale byekoze era abantu basalewo siraba kikutiisa ng'omanyi ti oli w'amaanyi. So njala kusaba nti tuleme okukozesa ebigambo nga byakuwulisa nga n'ekigenda kyakufuna si passport. Ekyokubiri bwe kiranga twabadde nti tetwagala demokrasi bukandire bulungi teri nsonga lwaki Electoral Commission yatuyise wano okujja okukola ki okwewandiisa. Nze njala kusaba nti buli muntu agende anoonya akalulu ke obule bannakawempe byebakoledde ebyogenda okubakolera abantu basalewo tulina okuteekamu ensonga ya sipase akasembayo. So mukama wange tandika okusajja kusaba era n'olukiiko lukitegeere omukulembeze w'eggwanga agenda kubeera mu Kawempe North nga pulezidenti wa Uganda ennaku z'omwezi 11 era asaba ssebo kino kyogere mu lujjudde nti nga 11 twabutusubirayo kyamaani w'ekibiina kyonna oba pulezidenti w'ekibiina ekirala okubeera mu Kawempe North nga 11 Novemba amini March. Tekijja kusoboka tewabaawo kandidate yenna mu constituency ate nga mwe balina okampeyini era si bwe kijja okuba kijja kutambulirako ki program gye tunaaba tukanyizaako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Sebo bakadde bange mwenna ndi musanyufu nnyo olw'enteekateeka eno. Nze Lwembaluuswa Muhammad member of parliament bannakawempe North gwe bawanzeeko eddusu ennaku z'omwezi nga 13 era sebe ekintuusiza leetu wano emisanvu giri mu kkubo ery'abannakawempe North be bantuusiza leetu buli wobeddawo emputa nga bateekawo emisanvu bagamba goddayo. Era bano njagala okulabulira ab'ebyokwerinda tebasewo ne bannyabo tetwagala katemba mu nteekateeka ze tulimu ez'okulaba nti tununula Kawempe North constituency. Mulimu abaagala okugiguza General Kaguta Museveni naye ffe ne bannansi bannakawempe North tugamba nti Kawempe tetundwa n'omulundi n'ogumu nga ennaku z'omwezi nga 13 Kawempe North egenda kukola okusalawo kutuufu nga Lwembaluuswa Muhammad ye member wa parliament akiikirira ekitundu kino. Uganda Police, Fuso, Gaso, Tuso, mwenna ebitongole by'okwerinda njagala ku lunaku olwo tukitwale nga kikulu nnyo. Tuleme kwenyigira mu byokwerinda, tuleme kwenyigira mu byakulonda, abantu tubaleke DRFMs tuleme ziwamba, abantu bafune okusalawo kutuufu nga Lwembaluuswa Muhammad ye member wa parliament agenda okubakiikirira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alimba ki kanange musharinge sharinga ate subscribing are watching extreme media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Candidates first. Mr. Sorry. Kansala Tubika Zangola Central. Ekisooka njagala okubuuza ab'ebyokwerinda abajja ati we muyita zino enkuŋŋaana tebalina
zibalamu wabula balina kubeera ku makubo nga bayoola abantu nga bebabasa mu drone. Ekyokubiri, aba NRM bagifudde enkola olw'okuba tuli mu kalulu bayita abantu nti bagenda bawa PDM. Bwe bamala bayita bwe babatuusayo nga bamaze okuŋŋaana nga babakuyega babawa akalulu ate nga batiisatiisa nti ffe ne wamutaatuwe kalulu akalulu twakawangula dda. Tebakoma ku ekyo ne bagenda ku gurawundi, tetubeera ku gurawundi gyo tujjo nga tunoonya akalulu. Naye amawulire ge tusangayo aba NRM abalonzi batugamba aba NRM mugenda bakola mutya, mugenda kuuma mutya akalulu. Batugambye nti bo baakawangula dda balinze balangirira. Kati kyensaba okubuuza ab'ebyokwerinda aba NRM bakkirizibwa okujja ku ground batisetiisa abantu nti babalonde, we batabalonda tebagenda kufuna PDM. Bagenda PDM sente za muwi wa musolo ate zakuzzaayo. Tekyetaagisa okumala okulonda omuntu olyoka ozifune. Badde mmanyiza Munnayuganda. Sigadde Ssetuba Habiba kansala Tubika Zangola. Pale bannange yo batona bakusubscribinga ekyofatsemya subscribe liking a video munamuziliking MP Kawempe North. Etange ensonga ziri bbiri zokka. Ekisooka tulina guidelines zetuyiseemu era twagala okutambula mu guidelines ezo. Tuli mu byabufuzi, tuli mu politics. Omuntu yenna agezaako okuinterferinga ne political objectives zo bannange mwena muliking video mwena mugiliking ebeera dduka omusinde nga gwayiriiri mulungi ali ku extreme media yugi. Omuntu enforcing guidelines selectively commits a political offense because guidelines eziba zibaddewo nti temukola kino bambega tubalina ababega side eno bayingi nnyo timbate munawana kulowooza nga mwena mugiliking video naye tebasobola kudetectinga muntu aferinga abantu from all walks of life from all regions nga bambazza bonna bulungi ne bagazalinga ne bajjula ekifo ne babulokinga n'oluguudo. Kati that is selective enforcement of the guidelines. Kati nga mu byobufuzi tetugenda kwebaka oba kukaaba. The guidelines have been understood. Tujazigoberera. When the enforcement etandika okubeera selective, we shall deem them suspended. Tetujja kusobola ate kudda kubuuza nti bannange akawuka kulizo kano mwakajjawo aka procession. Bwe tukiraba nti kitandise okukolebwa nga kiwa abantu political advantage ng'ate ne bambega bwe bali nga ne poliisi bweri tujja kukitwala nti guidelines zibadde suspended. Kakati naffe tandika kutaluka bbe. So okwewala embeera eyo twagala okusaba ab'ebyokwerinda ne Electoral Commission nti enforcement bw'eneeba nga eri selective tujja kufuna akaseera akazibu okugamba abawagizi baffe nti tebakkiriza procession ng'ate omulala aleese ebizindaalo aleese ekirala. Ekisembayo ako nti complaints zino mwanyinaze Hanifa yazikola nga tuli Kawempe. Omwami oyo lwejja kuteesa ate engeri gye yayogera yalaga nti omuntu oyo amutulugunyiza nnyo n'olwaleero akizzemu wano nga waliwo ne komanda. Tusuubira nti oba Hanifa byayogera si bituufu. Electoral Commission ne security balina okukakanya omutima gwa Hanifa because this is where violence is going to start. Hanifa bw'anaava wano n'akomplaininga ku muntu oyo ngawagizi be bajja kwerwanako bokka. Tusaba nti complaints ezizze zibeera addressed okufuna confidence mu process eno kubanga confidence bwebula mu byokulonda bino ne bwe munaakola mutya era buli omwajja nga muliko side. So ekyokugamba nti omuliko side temujja kyegaana bwegaana kijja kulabikibwa mu bigola byammwe. Bwe tukola complaint ku muntu nga mumumanyi ng'ate n'erinnya lye weeriri ne biggweeraawo bwe bityo purpose ya stakeholders meeting eno tejja kuba n'amakulu. Ekivaamu abantu bajja kutandika kusala magezi nti oyo mwejja kuteesa bwe mumulaba tusobola muhandolinga tutya. That may not be good for our country.
So tulowooza nti complaints ezizze zibeere handled ate n'enforcement ebeere ng'erife. Let us yeah, people are going for prayer. Let us answer those prayers. One thing we cannot postpone our prayers. Let them answer them. Excuse me. We are conscious that there is demand, and not just demand, the last demand to the month of Ramadan. Yeah. So Muslims take it very, very seriously. So let us respond to these questions. Leave some stakeholders who are going to... You want us to cancel demand? No. So let us listen to respond to some of the questions. Leave those stakeholders who want to go for demand, go for demand, and then we shall continue with the No, we do harmonization. okay? Not okay. Good afternoon, all. Good afternoon. Olw'ensonga ezoogerwa ez'abamu abeewaga bakawangudde dda, nze returning officer wa Kampala nze returning officer wa Kampala. Ekisooka n'akalulu kennyini tetunakakuba, bifaananyi tubitwalayo. Ekyokubiri, tukyali mu period where people are inspecting the papers. Tuyinza okunogokako abantu abamu ku kalulu. Ekyokusatu, bwe tunaaba tu dispatching materials zaffe, nga bulijjo tujja kubategeezawo ekigenda okukolebwa, mubeerewo mulabe ebintu nga bwe bitambula. Ekyokuna, declaration forms ezijja okujja mu ngeri ennambulukufu zezijja okusaza makansi, era olwo bajja kungulira makansi oba akajirija. Nze nja okukola ki? Nze nja okukozesa. Sirina declaration form ddala gye mmanyi ejja kujja wange. Ekyokusatu, bakandidates bonna oba mulina amaanyi muyite mu bantu babawe obulungi. That is the most fundamental thing mu conducting a civilized campaign. Abantu kyemmanyi nti bw'obatiisatiisa tebayinza kuwaka, bw'obakuba tebayinza kuwaka, bw'obavuma tebayinza kuwaka. Nesimbawo kolu RC system, naliko secretary for mobilization RC1, nesimbawo ko sijaga nti nesimbangawo ko. So era kyemmanyi nti abantu beekawempe bamanyani bwe bajja okulonda. By the way, abantu abasinga n'abajja ku rallies, abantu abasinga okulonda beesigalira awaka, bamanyi ki ekibali ku mutima era bajja kukyolesa ku olwo olunaku. Kyemmanyi nga bacandidates muli suppose okuba ne ba agents bammwe, mwe mumanyi bwe mumamanaginga, naye nga ku olwo olunaku suubira okulonda okw'emirembe, era obululu obunaaba bulangiddwa ku polling station bwe bujja okututuukako, bwe tujja okukola ki? Bwe tujja okulanga. Of course bulijjo oli awanguddwa ajja kukaaba nti nedda tebyabadde ki, oba awangudde ajja kulowooza nti it was automatic nti yawangudde, naye ejja kuba nsalawo yaki yabalonzi. Abalonzi kye banaasalawo tujja okutambula nakyo. Era ekyo kyenjagadde okwogerako ennyo nga nze returning officer. Abo abagamba nti obululu bawangudde dda, simanyi na declaration form bwefaanana ku ssaawa ya leero. Kyejja okugjako results, okuwatala ettiimu okugatta bamanye nti ono omugatte gwe guno yawangudde banne. Naye bwe babikozesa of course psychologically to work up the voters, to work up the opponents. Language yamwe nga politicians kumanyi okwewata, naye nga teri muntu agenda kukola ki
kyakkirizibwa mu kulonda ne kiyitirawo gutyo. Nali mbaddeko returning officer before, sisoose kubanga returning officer e Kampala, naye nga buli kalulu konna nze ke nali nkozeemukko ngezaako nnyo okulaba nti will y'abantu ne prevailing. Ebyaba security officers aba intimidating abantu aba security be bayinza okukola ki, kubanga nze abo aboogerwako sibamanyi, era aba security be bayinza okubanga babamanyi bwe babanga gye bali. So Commander maybe he would say something about the situation, but mine was really to give assurances to the candidates that I would like to preside over a free and fair election. Politicians, do your part. Leave the Electoral Commission to do its part. Let the security also allow them to do their part. And if each one of us does his part, the will of the people will be paid. Thank you very much. I thank all the candidates who have raised the issues, and those issues really we can't take them for granted. They are the issues that are paining you, and you have mentioned them. And we as security, we are not there to intimidate you. We are there to provide the security for the smooth exercise of the elections. So please, don't begin a war with us. We are not your opponents. No. You yourselves, you are the opponents. So as security, take it from me, we are not here to intimidate you, to beat you, to do what, but we are to make sure that there is a conducive environment for the votes to take place on the 13th. To the security officers, you have heard what they have said. Please, I don't want any other person to involve himself or herself in dubious activities. You as a security officer, you will be taken as an individual. Remember, we have the disciplinary proceedings. We shall institute them against you. So let's be in our lane. And our dear guests, I would think our guests of honor who should come up first. Protocol, evaluate our candidates, commanders of security forces around, representative of the president, other system. Banange network aliseri abadde ntawanya. Agents of Is overcooling. the fourth estate, religious leaders, staff of EC present. I've already introduced myself. I'm called Dr. Simba Sali, Commissioner, Electoral Commission. I'm here in my capacity as the commissioner in charge. It was network. Someone was disturbing, was calling me, sorry. Which takes the districts of nation, Wakiso, Kampala State, Mukono, Buyekwe, and Mufuma. So on my own behalf, and on behalf of the entire Electoral Commission, we congratulate the candidates who were duly nominated for the purpose of standing for MPship, Kawempe North, and position of Councillor Kazio Angola. Much as today I'm here alone with the technical staff, the rest of my colleagues are closely monitoring what is going on, and any slight mistake, I will receive a call from my chairperson, Justice Governor. He's closely monitoring the way other commissioners are closely monitoring. Of course, according to the roadmap, on the 12th, we are going to have another
stakeholders meeting, pre-polling meeting, and all the commissioners will again come to talk to the candidates and all other stakeholders. So most of the things have been spoken. What is the expectations are, but my role in a very short time, just to give an assurance to the people of Kawempe that the Electoral Commission is committed to conduct a free, fair, and credible election come 13th March. I'll just go through a few things which will guide us in ensuring that the elections in Kawempe North and of course the whole country come 2026 are free, fair, and credible. I'll just go through a list. My colleagues have already gone through this. When we got the letter from Clerk of Parliament that the position is vacant, our first role was to update voter register. We updated the voter register, I think up to 31st January. We displayed the register at all polling stations for any complaints which people thought needed to be addressed. On the best of my recollection, was it magistrates set up a committee of elders, tribunals, parish tribunals to listen to the complaints from the citizens of Kawempe in relationship to the voter register. So on our side, the first step in ensuring that there should be a free and fair election was to make sure the voter register was updated. And we put a cut-off. I think all those who were duly registered in Kawempe as voters as by 31st January were registered in Kawempe as voters as by 31st January are going to be given an opportunity to vote for a person of their choice. After the voter register, of course, the other important element in an electoral process is to ensure that everybody is aware of where the vote is going to take place. There are 197 polling stations. 197 polling stations in Kawempe North. All candidates will be given a copy of the register, the voters, as their right. All candidates are going to be given a copy of the register. All candidates are going to be given a copy of all polling stations. So any voting outside any of the 197 polling stations, it is your right and responsibility to raise and for those Kazoo Angola, we are also going to keep the register of all the voters in that area, and we are also going to be given a list of all the polling stations. So come nomination process, of course, after you have ensured a free you text me. The polling stations are known to all the contestants. The third thing in a free and fair election is the nomination process. When we are conducting nomination process, our objective is to ensure that every Ugandan who has what it requires for him or her to stand is duly nominated. There were 12 people, especially for MP. Because ideally, singa twakozesezza amateeka amazibu
gambye nga twakugamba signatures 10 oleese 9 ogudde rejected. Do that. Wetwafunye akazibu nti 9 naye nga naye kati ku namba ya 2 namba ziri 13 si 10 nayo. We tried and we ensured that all those who wanted to stand were duly elected. The only one who wanted us to nominate him on credit netunoonya etteeka netunoonya netubiikula ekitabo nga tewali tteeka litugamba nti osobola okunominate omuntu ono oyo twamugambye Young husband, I know why. seewo etteeka nti osobola okunominatinga omuntu. Okay, next time. The other one gwe naye nga ng'oliko nalukoola wano gwe tuwagira yekka. Waliwo ekibiina ekimuwagira twabadde in the process of nominating him nekukuma ebbaluwa ng'ekibiina kye kimwega kati tugezaako okumwegayirira nange wadde onnyo hajja bwe yajja yajja 1 hour early ne bagezaako okugamba ssaawa yo tonnatuuka negamba oyo muna Uganda ajje apaakinga sitekwakola hajja munnaffe owanno of course ku ntegeka yaffe campaign zitandikanga after the harmonization kale arrangement temwalina nti after nomination osobola okugenda okumiitinga abantu tekyali mu programu yo kale it took us by sort of surprise. Nevertheless tukyakinoonyerezaako bwe tunaaba tufunye information gyetwetaaga tujja kulaba gezaako okulaba nti tekiddibwamu ate. But having said that, byasookeddeko nti waliwo abantu be baakwata twakiwulirako ne bajja without nomination forms. We directed our staff nti one nomination forms is we bazitwala mubaweenda ne tubawa space ne batandika okujjuza engalo. Right? Tukola bwenkanya. Of course, in the process of okujjuza forms endala omuntu waabwe najja ne tubatuuza oba balina leader of opposition ate ffe baasomako protocol tumanye ekitiibwa oyo omuntu kyaliko mu gavumenti ne tugamba tetujja kukkiriza leader of opposition okuba mu corridor ajja atuule ng'ekitiibwa kye n'atuula ne baba bakkakamu ne tukola ku muntu waabwe byonna nebikulu. Twagezaako ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda okukola mu kiki ekiri mu mateeka okulaba nti there is fairness in the nomination. Of course, nga bwe ngambye as I conclude, abamu twalwanamu nnyo nga oluusi tunankani signatures teziwera tugamba muddeyo. Of course, kyatusanyusiza nnyo bwe tusoma nankani mikutu nti omanyi lwaki baludde nange ssaawa 3 namba empapula zange zabadde ennungi nga balina okusimu Japaani nti ono yayitayo bwe yali agenda okusoma yayitako mu Japaani ekaleese obudde ogenda obungi nga bakiika empapula zange. Thank you for being entertaining. Nange tulikeezaako nnyo okulaba nti tukoze obwenkanya mu nomination process. The third and very important process kati tugenda mu campaign process. After somebody has been nominated as a candidate, alina rights. Is officially nominated, alina right okunoonya obululu okuva mu bantu basuubira nti bagenda kumuwa obululu. Kati tulina okumuyisa mu engeri yanjawulo slightly from other people. Role yaffe as Electoral Commission is to ensure nti buli muntu gwe twalonze as a candidate exercises his or her right okunoonya obululu. Naye nga bannange bagambye it's very important nti obululu bunoonyeze
following the law. Following the law. Second, apart from following the law, kino tukyogera bulijjo, 90% of your supporters every day, newona okuba laale yenka n'etya, 90% of your supporters tebajja kubaamu. Reason, bali kunoonya mmere y'abaana baabwe, bali kunoonya fees z'abaana baabwe. Kale kuba akalulu ng'omanyi nti abantu abagenda okuwa akalulu bali kunoonya, bali ku struggle kunoonya mmere y'abaana baabwe tebanaalya ekiro. So balance that. Wasseemu okubalumirwa mukole campaign nga you don't disrupt their confidence. Tetubasaba 90% bano ne bwe tunaabagoba nti mugende tojja kuwakwa land which has 90% of it. Banoonya mmere y'abaana, banoonya fees z'abaana baabwe. So do that being mindful of your supporters. So after a campaign, as I said, our role as Electoral Commission is to ensure that all the people who we nominated as candidates have the right to meet their supporters. The last and important aspect in a free and fair election, the voting day. What happens on the voting day? As our father said, voting has not started. So nobody can claim he has won the election. Nobody can claim. So on voting day, we are promising the people of Kawempe as Electoral Commission that every person's vote is going to matter. So we are going to ensure that the voting is as transparent as possible. Buli omu who is registered as a voter in Kawempe banange subscribing ate liking najja ng'ayagala okubaka ajja kuweebwa omukisa alonde. Ekyomukisa ekirungi tekinologi gwe tulina nti bw'obanga toli mu register y'e Kawempe no bw'onoosa ebinkumu byo ku kyuma tetugenda kussaawo kigenda kulijektinga. Tekinologi kasita onoosa ku kyuma ebinkumu nga toli mulonzi wa Kawempe no ekyuma kigenda kulijektinga. Oba mubona obukodyo bwe mubadde mukola, that's your problem. That's what I'm telling you. Secondly, bwe tunaaba tugatta obululu obuli mu box buteekwa okuba equal n'ebinkumu ekyuma kibikutte biteekwa okubalansi. Obululu obuli mu box buteekwa okuba equal n'ebinkumu ekyuma kibikutte. So that's the transparency. Ekyo kiwedde, as we are going to discuss with our technical team, tubasuubirako nti buli candidate ateekwa okuba ne agent ku every polling station. So polling stations 197 kati muteekwa okuba nga obedde mutegese abantu 197 okuba ku polling station. Ate buli polling station, buli candidate, buli agent wa candidate tujja kumuwa list y'abavoters abajja kuba ku polling station. Zitoke buli agent wa polling agent wa candidate ajja kuba ne list of voters. So bwe tunaaba tumaze okukota apart from the candidates wajja kuba observers. In fact, before we come to there, wajja kubawo observers, waliwo ebitongole NGO sector nakyewa batuwandiikidde nga baagala okweobserving elections. Bonna twabakkiriza
kadisi zaabwe balizikola by Monday. Oba oli wa kibiina kya nakyewa ng'ayagala okulaba ki ekigenda mu maaso Monday, kadisi zaabwe zijja kuba ready. So in terms of observation, that would be okay. And with the candidates, I was informed by Henry, with the candidates, tubeetaagako bano aba parliament emiruka ziri 9 buli candidate twagala atuwa amaanya 5 names for each muruka. So emiruka 9 be bantu 45 ayongereko abantu 5 abajja kuba ku ttale center bw'okusalvinge buli kimu kye mwagala okukola. Ye system gye tutaddewo era twabadde tugambye is it today or Monday, we want all those names okujjaku bwe muba mutuwa amanya nga temwagala kulwana n'abantu baffe, mutwe abantu abeesimbu abatalina lisi. Temutuwa ku list bannaffe omuntu gwe wagamba either criminal record oba abadde nti bulijjo baba bakukutte nga bagamba 2 and 3 and others at large. temusaamu abo others at large. Bantu bannaffe bafuna opportunity nti atufunye akakisa tetubadde tunoonyezanga embasi. So when you are giving the names of people to represent you in every parish, mugezeeko okutuwa abantu abeesimbu abalina empisa okole nibookuzako obulungi. In conclusion, our expectations, we expect as candidates to conduct your campaigns in accordance to law. The role of security has been highlighted. On the side of Electoral Commission, we believe that security is important for an electoral process. Without security, things might go wrong. We are going to sit with our colleagues because it is by law. There has to be security. And the Constitution says police is the lead agent. But the Constitution also allows police to work with other sister organizations. That's the law. So we are going to sit as Electoral Commission with our security stakeholders to tukkiriziganye bacandidates bagenda kukola campaign mu ngeri ki without their rights being undermined. Ekyo tujja kutuula the entire commission sizizeka the entire commission chaired by Justice Bakama tukkiriziganye ki kye tulina okukola to ensure that they ensure security during elections, but at the same time candidates basigale n'eddembe okunoonya. Lastly, we still respect tubasaba you conduct these elections mindful that the peace and security of this country is paramount. Peace and security of this country is paramount. In fact, it is the red line which we should not cross. Mukole ebintu byonna bye mwagala okola, but being mindful, you don't undermine at any cost the peace and security of this country. So that's the goal. We expect you to be law-abiding. So as I end, you are lucky. I say all the candidates are lucky, extremely lucky. You are lucky in that you are going to conduct elections in the month of Ramadan. The first day of your campaign will be the first day of Ramadan. What does that mean? Ramadan does not mean not only not eating. It imposes on you very strict ethical behavior. During the month of Ramadan, don't abuse anybody. Don't try to undermine your colleague. Don't try to fight. You are supposed to forgive all your people. You have to be very tolerant.
In fact, the little Islam I know, that if somebody annoys you, you are supposed to forgive in how many days? 3 days. Otherwise, everything else you have done is sin. Yeah. So in short, katukolese akakisa kano nti campaign igenda kikola omwezi gwa Ramadan, omwezi omutukuvu, okulaba nti tukola ebintu ebita which don't destabilize the country, ebitagenda kwonoona swamu yaffe. On that basis, I've spoken longer than what I've spoken because the next exercise is the most important exercise, harmonizing campaign strategies. I wish to thank all stakeholders, the candidates, press, AC staff. I'll just end by saying, Ramadan. I wish you success in your process. Our plea is that may the best candidate win. We are proposing, you want to make history? We are proposing that also for the first time, we are proposing that also for the first time, all the candidates around can have a group photo. You are not enmity, a group photo with the commission. So you are not enemies to each other. You only have different ways of understanding the way we should say. But you are all people. Kale bannange tugenda kubakubya akafaananyi ne commissioner ba candidate bonna bagenda kuba nga beekuba akafaananyi ne commissioner nga bali wamu. Naye nga kyolina okumanya nti at least ekyamawulire ekintu kyotuyinza okuba nga at least tuyinza okubeerako stede bakikoonyeeko nnyo ate naffe banamawulire ne tukirwayizinga okategedde naffe tukirwayizinze nnyo kanze bampise ne baleera we are always branded tubeera ne press jackets naye bagambye nti tulina okukola kubeera na press jackets tujja kubaweereza twasalawo oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki tujja kubaweereza naye batono bakusubscribinga please do it. Kale you're live on Extreme Media Yugi tuli eno apa I will keep receiving the complaints and keep forwarding them to the respective people. Two, there is a request that let's have a group photograph with the commissioner and security team. And then it's not forced. Ulira nsereko. We will take that photo from here. So, honorable MPs to be. Honorable MPs to be. Let's take the photo. I was the first person to Thank you very much. And I know in DP we fight for our rights. You asked us to come at 10. I was here at 9:30. If it was agents only speaking, candidate, so when we are talking about unfairness, this is how it starts. And it has started. So two, my name is Kennedy Mutenyo from the Democratic Party. And we understand justice, we understand truth. It is unfortunate that we came here to tell each other lies. If Dr. Simba, you ask those of us who are this way, to put up our hands, whether we believe what you have told us, you will be shocked. Because we do not believe. I have participated in the 1980 elections, 96, and those others. Let me start. Today we should have had the names of people who were arrested for violating the anti-procession rule yesterday. Has anybody been arrested?
and you sit here to tell us you are going to be fair. You are either in charge or not in charge. Let us spend time discussing, colleagues, of how we shall respond to the challenges. Because you know why you want to quickly go away and so on is because this is a calendar you are ticking off. But we have concerns. Concerns where somebody was cheated and he went to the bush and 500,000 people died. It can spark off in Kawempe here. Because yesterday, somebody had a profession unscathed. Poor policeman, I told him what is happening. He said, but those are NRM. There, opposite the mall. So, you have all said campaign stop at 6. You have not told us what do you mean by campaign. When my candidate Kasaja is moving in the village at 7 o'clock, your people will arrest him. So you have not described to us what you mean by campaign. And it has happened before. On a lighter note, Mr. Commander, use of fist is not bad. That is a DP sign. But we use it for good reasons. It is our sign. So when you find DPs doing this, don't say it is violence. I want to state this, and I have facts. The Electoral Commission plays a very big part in having people in Parliament and other offices who have not won elections. Today, the person sitting as mayor of Entebbe was number 4. Was number 4. If you want facts, I'll bring them. You have got declaration forms. All declaration forms of other candidates had the same figures, except the person who is in office today. You get? That is a fact. You can, when you investigate and you find that I'm telling a lie, I'll come back here, lie down, and you beat me. There is the declaration forms of all the other candidates had similar figures. The declaration form of the man who is mayor today was different. Vincent de Paul Kayanja won the election. What happens? When these forms are brought, they are taken to the district returning office. There is a form, you can tell me what its name is. It is rectangular like this. They started, you copy everything from the declaration form and put it here. We have the facts. 12 polling stations. The results were changed. I have not had that assurance. Chances that you can even declare somebody who has not won are very high. In Uganda, there is a difference between winning elections and being declared the winner. Let me finish. I came from home without breakfast to sort this out. I suggest that's why you ask the agents and the candidates to come. For example, my friend Nalukola went away for prayers. He left his person there. So if we think we don't have time to solve this problem, prevention is better than cure, Dr. Sim. Yes. People are going to die. Yesterday, people violated the rules and they were just patted on the back. This man Nalukola could not even walk, but we had processions of people in yellow. There is another statement that has been made, and Dr. Simba, you have not said anything about it. One of us has said that the president of this country is coming on 11th. When are we voting? And that he's coming, he has the arrogance to even tell us he's coming as the president of this country. Can't he come after the election? Or can't he come as chairman of NRM? Those are the things you should comment about. This thing of nomination, moving here and there, it is like telling a policeman, you arrested. That is his job. So, we want to hear from you. And you know what that means. If that gentleman, who I never voted before but recognized as president, comes here, roads will be closed for hours. People will not be free to move. When I talk about that, you want me to quickly go ahead. So, I did not come here to. So, the roads will be closed. Other candidates will not be allowed to move. He will be allowed to move.
under the guise of PDM, as if PDM will die after elections. So, I end by saying we would rather use our time profitably talking about how we shall react to those things. Because kiboko will happen, cheating will happen, rigging will happen, every other thing will happen. Let us not deceive ourselves that they will not happen. Let us spend time saying, how shall we react? Because what you have heard, everybody is saying, if you cannot handle the situation, we will handle it ourselves. So that is my last point. But I want you to comment about one thing. The visit of that man during an election. And he comes, people have the arrogance of telling us he comes as president of this country. Who doesn't know? Dr. Simba, at home, do you every day tell your children, I'm your father? Thank you very much. Excuse me. I'll start by the purpose of this exercise and the purpose of this day is to allow the 10 candidates to harmonize their electoral campaign program, and we release them to go and, So if we spend 2 days discussing, it means they will not have time to go and look for votes. So the purpose of this meeting was to ensure that the candidates sit together. Today is a Jakuba Kikaya, the Jakuba Chebando, Jakuba Mbogo, Jakuba Kawempe, Kazo Angola. We don't want 2 or 3 candidates in the same place. That is the purpose of this meeting, and I want the candidates and their agents, we are going to be given time to harmonize their programs. 2, of course, I'm not a politician, though I'm a professor of political science, and I taught political behavior, so I understand your mentality and statement from a political science point of view. If you wanted me to write a paper about you now, I can write even 100 pages. I'm a professor of political science. Nevertheless, of holding a free and fair election. I know as we move towards general elections, EC is going to be used as a scapegoat. For any small thing happening, psychologically, we are preparing ourselves to be used as a scapegoat. It is your freedom to make whatever comments you have to make about us, and then we shall proceed. Just two things, and this is important. Entebbe, you have the facts. What did the courts of law say when you took those facts to court? What did the what? Courts of law. These courts of law? You had the facts. You are supposed to take those facts to police. So you had the facts and you did not. So in law, if you have a fact about a crime and you stay with that fact, you are equally criminal. You are a partner in the crime. That's what in law. If you have facts about a crime and you refuse to disclose those facts to police, you are equally criminal. So in short, with Entebbe, you are equally guilty because you had the facts and you refuse to report those facts to those who are responsible to handle that. So I will not stop there. Otherwise, I don't arrest him. No, he's equally guilty. I cannot be allowed, but excuse me, on this accusation, once you have facts about any malpractice, electoral malpractice, it's not good to be seen as a good speaker in the public. I have the facts. I take those facts. And Uganda, by the way, is a lucky country. I was one of the proponents of African Church of Democracy and Good Governance.
Listen to me, Umuku. I was one of the people who wrote the African Charter of Democracy and African Union. In one of the clauses, we said a proper election in case of a dispute, the judicial process will take over. There are countries in Africa, I will not mention for diplomatic reasons, where when the electoral of the returning officer declares that's the end. So that last year, the president visited, by nature of my upbringing, whether I agree with him, I like him, I will not use the word this man. He's the president of this country, but it is your freedom to disrespect him. So, it's your freedom to disrespect him. So, otherwise, as far as I'm concerned, he is the president of this country. The only assurance we can make is that Kawempe North is very big. The president of the country being in one part of the constituency cannot close the constituency. So all after which you don't want us to discuss, all the candidates went on the program. That's what harmonization. 11 March is the last day of campaign, and all the candidates are going to campaign. Nobody will stop them. The only thing we shall ensure that the support where the president is going to be, there is no other country. That's the only thing. We'll go to harmonization now. Yeah. I'm great after I want to say, don't tell the people of Kawempe lies, so that they start. Coba bagat speed ya. If we go into further discussion, we shall get off course. The main purpose of our coming was one, harmonize program, but two, to listen to each other. Three, express our sentiments, and reasonably we have heard each other. EC has heard you, security has heard you, and we have also, and you have also heard what Electoral Commission is saying. You have also heard what the security people are saying. That all resonates, centers around us being law-abiding and emphasizing that there should be fairness in whatever is being conducted. With those remarks, I think let us go to harmonizing our campaign program, and I would request that we break into two groups. We are like a class now. The group of the candidates for Parliament on one side, and then the group for the councillors on the other. They come up with what they have brought up, and then discussions begin. Like I said, I had mentioned that it's advising we shall get the instructions while in the respective group. So those for Member of Parliament on one side, those for Councillor on the other side, and then get started. Would arrange yourselves in kind of a circular form. And harmonizing time. We are going to harmonize.
Time for harmonizing. Tenga bambi. Subscribing. We had indicated. Hello. There was a burning question by somebody, issue, not suggestion. He was appealing to the civil society organization to organize for a debate for the parliamentary candidate. So the civil society organization note of that and follow it up if you deem it in your ability. Photograph quickly and then at the back of this tent. Candidates, councillors, and the candidates of position for member of parliament. So que no llevo canso, sereko uno ali mu kizimbe. Atwaino kulaba ndizo wakakano kana kanupu kana kamyo zendi mtu wa ayoro zimubuzi mayisembo 111. That symbol, that's a very small chair. For babies. Son of president, I have to use your number. Son of the former president. Born in the presidency. The State House. They are saying the test looks ugly, so you may. Yes, My PA is there. abalowooza kati nze nsobola okuwa PA wa Nsereko. Nsereko jankuwa obuyambi bwange. Nsereko todduka jankuwa ekyobuyambi. Njagala mwami Nsereko akomye ejjoogo. Mwami Nsereko nze nnina okumuwa obwa PA. Nze namuwa box. You are my personal assistant. Sinze nakuwa box. Ojitegede. Oli mukubuzabuza abantu. I gave you the job already. Haja ya Nifa. Haja ya mulimu. Chenjagala. mama aliwana sister genda kuba omusango agenda kusala mwena mudere wakati wa mwena kolewa Kawempe abantu be Kawempe ebiwa byanjawulo. Abantu be Kawempe bagala omuntu wa wansi. Haja ya Nifa balaba oli waggulu. Oli wa mubbanga. Otambulira mu motoka za milioni 607 baagala ba candidate abalina sisi 104 otyo candidates abavuga motoka za sisi 104 naye kati ajja tyanifa ali mu motoka za milioni 8 tatuka ku muntu wa wansi Nsereko na muwadde obwa PA ajja butambuza. So don't focus on us as security. You are going to lose. Okay, so candidates only for MP. Era kati ababijja betegeke bwetegesi debate ngenda giwangula atumaliza abakulu bano Electoral Commission. I'm coming back. You be ready there, I'm coming back. You be ready there, I'm coming back. They say you don't know. Not you. I'm always with my ready chair. This one is my symbol. Don't say all of this. Can't do say. Yeah, Nsereko. This one is my symbol. You are defining it. But it cannot. She's defining the seat. My chair. You are defining the chair. Hey, no problem. It's mine. Nsereko.
alabye ensereko zevumla. This one is very simple, sir. This is Electoral Commission. You cannot make us stay. Sereko ikaya atula. Iranze emupyola bantu tudde bano bonna bayimire. Kitegeza mu powerful. Kitegeza mu the boss. Olune yagwawa. Yes. Amazi. Kale tubole mu interview n'ensereko. Ensereko ye waffe. Ogenda. Ekyo olindeko omusajja gumu onalewo. Ejja beetegeke. Zamulezi box tulina okubeera naye ejja. Olale bwensereko. Onako njya tulina debate ku kitebe ky'eggombolola gyetegese. Abantu bakusuubiremu kyo. Amuwaza ni prepared sebo. Ya luzungu ya Luganda. Ya Luganda. Atawe kiwedde. Sebakuba ya luzungu tewandindabye. Neekeri eyo Luganda. Ogenda kulaba. Ogenda kuteesa ky'okusinga. Kati ngenda kuteesa ku mulamwa gwammwe. Kuba mwe mugenda otubuuza ebibuuzo tubiddemu. Ebiruma Kawempe obimanyi? Essebo byonna mbimanyi. Nga ki? Kisookera ddala ensonga y'emyala ogenda gigogola. Ekyokubiri nga bwe nabagamba ngenda kuteerawo abantu bange box eno giraba nsereko Moses saving box abantu bange njagala basavinge kasente ate era abantu ngenda bateerawo emirimu amwe job creator. Lwaki nkugamba bwento nti miliyoni 2 ebya member ba parliament byabamuwa agule motoka nzigenda gula motoka buli mulozi ngenda mu emitwalo 5 ku mitwalo 10 kitegeza bwe nkuwa emitwalo 10 olomba nkuwadde omulimu osobola ogenda mu katale wali kaleerwe n'osubula amatoke ga mitwalo 9 n'osigazaamu omutwalo n'otandika okukola nenkuwa n'akabokisi kano n'osevinga esibu mukama wange abantu ate ekintu ekirala obadde okyambuuza bengenda okukolera abantu bange ngenda bateerawo akalwaliro akatonotono eritali ddene eritandikirwako nguleyo ambulensi nga 2 bwe bityo nga bwe byambula nga bwobimanyi. Abantu bangi abazze mu lwokaano luno bayinza okusaba ebibuuzo ebimu ku debate wali ebyakanayo kyani nga tosobola kubyanukula. Ani akulimba waliwo ekibuuzo ekyannemye okwanukula obadde otya buli kibuuzo amulwedde for every question era ngitekeko tuyanza bakama bange Ssaabasajja Kabaka wangaale Ssaabasajja Kabaka wangaale ate era bannange yebale tuteerawo BBS mirako ne Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga naye munnange ate sigenda kwerabira mukama wange Principal Kyagulanyi Sentamu nyinza okwerabira Sentamu nze ebyo bireke ebyo birala se mukama wange Nuupu yalese bakandidenti babiri kasooke kinyonyole ng'oli bwagambye bakandidenti ba Nuupu tuli bameka waliwo Wakadi ow'oluzungu mbu ye Nalukoola Wakadi na luzungu nze ataasoma nze ow'abantu akabonero kange ki akabonero kange entebe eyo ensonga lwaki era n'entebe myufu mbasibudde Ssaabasajja Kabaka wange ate okoze otya mbasibudde bannange entebe egudde alai Tubanga kono mwero. ono yensereko nja kumutulira omuzungu yakola nsereko omukulu NBS ate namwe bannamawulire mbeebaza omulimu gwe mukoze okutunda kandidenti wange Nsereko naffe tulinze kulayira akalulu kayina bali abantu bali 10 naye Nsereko yakyali waki waggulu olwaki waggulu nti bano abantu bannayuganda nze alunakalaba mbadde nsirisa ebbanga ddene era nga nawumulamu ku byobufuzi bbanga ki ddene okuva batusibye batukoze batya naye nazze kulaga nti n'omuntu wa wansi ali ku ground asobola okukola ki okuvaayo mbakuutira bannayuganda nti essaawa ya leero tetujja kulonda abantu baziika bafu banene balina mawulire Nsereko mukama wange ye aziika wansi abantu aba wansi ku ground era kyovola nga alina obwagizi buki bungi ate Nsereko ye muntu ali akatogo omuntu wa wansi akolaki
mwamba bannayuganda bakuutira temulonda bantu bali balya ku Serena obasegeera otolonda muntu agamba nti nina diguli londa omuntu anasobola okudda mu kifo ky'omugenzi Sejjirinya kyobola nga Nsereko w'amaanyi alinze kulayira era nga 13 mbakuutira abalonzi ba mu Kawempe mujje buli muntu yenna walondera tulonde bano Sekiitemba omukulu agenda alondera wa omukulu ajja kulondera mu Kirokole kubanga asula mu Kawempe 1 ate bano mutya nnyo abantu bannayuga ba Kawempe mutya nnyo Security eno yazze eyo Security baana tubeera nabo okyaba era tubagamba nabo tubawoninga nti nze Aruna Kalaba mbadde nze mbawoninga nti nze Aruna Kalaba wekaba kaluluka nange sitegera muzimu gwa byobufuzi gakola ki gye gwava era abasinga mubuuza Engineer Kiggundu obyokulonda abasinga obungi bwe bamulonda mutunuulira nti yali atya ku mulembe ogwo twamukakkanya era ne tumugamba nti owaffe yakoze eki yayiseemu baali babba akalulu k'omuloodi meeya Lukwago akasooka era twayiwawo omubiri kati akono ono ow'ekkobe Nsereko tebajja kukakola ki kabba bano bonna batuwerekerako buwerekeze waliwo ebintu bibiri nti kigambo looya n'omuntu eyasoma ebyobusuubuzi byanjawulo looya agenda mu mateeka n'abikula ebitabo ate omusuubuzi yasoma ebyobusuubuzi yeeka abekindi 10 luzaala omuki omutwalo kitegeeza ati nti omuntu oyo kubanga nze waliwo bakansoze abali wano bawerako balinga 9 bonna baddamulira ate eddamulira yakwata abaana kitegeeza nabo yabakola ki yabakwata ate balooya be ate bakwata kitegeeza oyo komedi kati Nsereko atalina looya atawoleza addamulira ffe twakalu tugenda kawangula era mbakubiriza bannakawempe mujje tulonde ng'ennaku z'omwezi 13 waliwo omulala ayogedde awo n'agamba nti Pulezidenti Museveni owa Uganda agenda kujja nga 11 nze musekeredde busekerezi neŋŋambala bano bamanyi nti yeno Seppiti akolera makage alagidde order ebyokulonda mbagamba nti teri muntu ajja kukkiriza ng'ennaku z'omwezi bagambye nti 10 kabe weemupinga yagambye oba wakala ki nga Nsereko tuwumudde tugambye nti batugambye olunaku we tukoma ebyokuba kalulu teri MP gwe tujja kukkiriza kutambula n'omukulembeze yenna Kyagulanyi beere Magere Pulezidenti Museveni beere Wakitula nze Aruna Kalaba nja kubeera ewange gye nsula kubanga nze anoonyeza Nsereko akalulu ng'ab'ebyokulonda bikoze eki biteredde okyaba bannakawempe embegayidde enfukamidde tuli ku ki tuli ku mukama wange ali ku ntebe era olwaki mu pamenti tugenze mu ntebe era twagala bukulembeze tutuula ku ntebe we tugenda okuteesa mukama wange yasoma ate alina ebiyigize era soma mbona abalaba bawadde saawa abalaba bawadde manvuuli kati manvuuli efuumuuka ng'enkuba etonnya oli ku bodaboda nkuvuga n'efuumuuka n'ebuuka eri kitegeeza ejja kufuumuuka enkumbi tekyalima ennaku zino bano ba gavumenti bayonoona ebyobutonde by'ensi babifuuyira ettaka lyakola ki lyafa naye ye entebe esigalako mu maka mulimu entebe mu ddwaliro mulimu entebe wonna waliwo ki entebe ye mukama wange Nsereko teyakoze eki gyesimbyeko muganda wa Nsereko obwanga mwena katemba mwinomu si katemba twasoma ebyobufuzi ffe ebyobufuzi twabisomerera tetubigwa mbuki bugwi okyaba ate n'Nsereko ajjukire ffe ne kaadi tutambula nazo abasinga bungi baabo bonna tebalina kaadi obabuuza mulonderawo tebakkiriza yes oli wagundi wetuteke kaadi yiino tumalirize mangu mbakubiriza tuli baki balonzi ba Kawempe ffe tuli batuuze baki ba Kawempe Nsereko mumpeera akalulu aba Kawempe tukabonero ntebe era bamama bataata tufukamidde omwana ono mulekwa mumuwaka ki akalulu ajja bakiikirira tweyanza nnyo tweyanze kale Seeka Kaliisa mwerabise mukana wange kutumidde Haji Kaliisa mwagala nnyo